living positively, living positive, living positively, living positively. Molweni, namkelekile kuseyinqoba bhitit inkqubo yawo wonke ubani ophila nentsholongwane kagawulayo. Abalingane bethu, izihlobo, abantu esisebenza nabo kunye nabasebenzi bezempilo. Igama lam ndinginokubonga Yawa kwaye ndiphila ngokuphandle nentsholongwane kagawulayo. Isigidi secondoms zamadoda siyanjiswa qho ngenyanga eKhayelitsha kufutshane naseKapa. Loo nto yenza ukuba indoda nganye ibe necondoms ezi-104 ngonyaka. Nto leyo inyuke kwezi-23 ngonyaka kwindoda nganye kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Oku kunyuka kwamanani econdoms ezihanjiswa eKhayelitsha yenza imiphumela efikelela ku-50% wokwehla kwezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo kulaa ngingqi. Masidibane nee-activists zase-TAC ezihambisa icondoms ndlu nganye, zifundisa nge-HIV kunye nezifo ezosulela ngokwabelana ngesondo. Namhlanje siseKhayelitsha eSide B sizokudibana nomthura waka-TAC ozothi asicacisele banzi nge-condom distribution abathi bayenze apha eKhayelitsha kwaye iluncedo kangakanani eluntwini ekunciphiseni i-HIV kunye nee-STIs. I-distribution ye-condoms yiprogram apha esiqale kwiminyaka emininzi egqithileyo esithi khona siphume mhlawumbi umgqibelo ababini phakathi enyangeni sizame uqokelela iteksi zibe yi-4 silayishe i-10 boxes kwiteksi nganye ii-condoms officially 240,000 condoms leyo sidistribute kwii-areas zonke zalapha eKhayelitsha. Sininzi kakhulu body condom esizikhuphile kulo nyaka kuba itarget yethu ngenyanga sileqa 700,000 condoms but ke ngoku zikhona inyanga esithi sohlulakale kuzufika apho malunga nezemali ke ngoku. Kwimithingi ebisinayo nabaphathi mandla bezibhedlele zonke apha eKhayelitsha siye sabonakalisa into bangaba i-stats sehlile kwicala le-STIs nakwicala le-HIV new infections, so ukhona umahluko noko. Ziphi sizezwa i-condom? I-condom okay. I-condom zomama zinqabile, izazibona zinqabe uyikhumela ukuthi ziduru. And ziduru njena zinqabile nje abantwana bethu bazenza i-bangles. Yonto zinqabile zomama. But ke sizawuzama xa nizifuna sizabe nizifumana. Siyazifuna man. Ezi condoms zithi distribute ingabe zi-condoms zabantu abangootata okanye abangomama? Amaxesha amaninzi bazizodata because izona zifumaneka msinyane zidlula kakhulu bangaba sizifumane, so siye sihambise zona ixesha elininzi because ezomama zona zithanda ukusinqabela kakhulu. Nangona bekhona abantu abangomama bazizelayo ukuthi bathi bayazicela but ke ngosibe singenokwenza ngakumbi nathi because apho sizifumana khona siye zingafumaneki kwangethuba, so sihambisa ke ngokuzodata isikakhulu. Kunyaka opheleyo besike zanqaba ii-condoms kakhulu. Umzekelo kha sizifumane apho sizithatha khona zanqaba kakhulu ampuri uNovember noDisemba sazifumana kakhulu. Sithe kasizama ukuzoba yintoni ebangela loba zinqabe kwindawo esithatha kuyo kacaba zinqabe kwindawo beqhela uzitokha kuyo ke ngokubona, so kwangenelo MSF ke ngoku wasincedisa kuba sicingela into bangaba ngela xesha kaDisemba wonke ubani ubhizi konwabe ngendlela egqithisileyo siyabaleka into bangaba zinyanzeleke into bangaba zibe khona ke ngoku. Ithi ibe luncedo entweni loo nto leyo distributor kwe-condoms? Iba luncedo kakhulu bhuti ebantwini malunga nokwehlisa izinga le-HIV
nokuhlisa izinga le-STIs nokunqanda umitho kubantu abatsha nakubantu abadala abangaliplenanga. Tata abantu abaninzi bayazithatha ii-condoms bayazithakazelela kakhulu because amaxesha amaninzi besizifaka kuqala kwii-taverns nee-saloons nothi wonke umntu uyafikelela phayana, but now satshintsha indlela yosebenza ke ngoku sazama into abangaba sizifake ku-door to door. Xa ninikezela ezi condoms ukuthi niye nifake mhlawumbi imfundiso yokuba kutheni kufuneka kusetyenziswe ii-condoms okanye zisetyenziswa njani? Siyabakhuthaza abantu bakutheni kufuneka zisetyenziswe ii-condoms kwaye zisetyenziswa njani. Asikwazi into bangaba simnike nje umntu i-condom ugqiba simfulathele simshiye ngakhange bekhona inkcazelo nencaciso uthini uba isetyenziswa kanjani i-condom. Umzekelo ukubaluleka kokuhlola ideyithi yakho nokubaluleka kobeka i-condom yakho kwindawo eseyifu nokubaluleka koyisebenzisa ngamaxesha wonke usobelana ngesondo. Ayizohloli uthatha i-condom nezibazi yasimayathi. Kwazi yaqabuka izinto ezi. I-condom kodwa ayigqabhuki. Xa into enzekayo mhlawumbi uba umuntu angayisebenzisi ngale ndlela bemele uyisebenzisa ngayo. Funeka uqinisekise into yoba ke ujonge ideyithi yakho uba expirishanga, uyivule kakuhle uyifake. Uqiniseke uba akho moya ungenayo phaa. Okwesibini ungayisebenzisi amaxesha amaninzi ide yome kuzawuba lula uba igqabhuke okanye uyithambise ivasilina nezinye izinto izawugqabhuka. Sona njenganakuqala niyazi into yoba ziyaphelelwa nje niyeza kwezi ndawo nizifaka kuzo nizithathe ezizidala niphinde nibuye nifake ezintsha. Njengoba simane singena siyaqinisekisa into yoba siyazijonga kuqala uba ideyithi yazo ingaba ayiphelelwanga na. Uba zikhona ezindala mhlawumbi ezonyaka ogqithileyo siyazithatha sizisuse sifake ezi zintsha siza nazo ngokungaphelelwanga. Okay. Since niqalile olu distributor le-condoms bhuti ingabe utshintsho onilubonayo lungakanani? Lukhona utshintsho tata lunintsi kakhulu. Umzekelo kuqala besithi xa singena kwii-communities nee-condoms ufumaniseka into bangaba abantu abaninzi bayazibhebhetha abazifuni bazibona njengento ebangela into bangaba sikhuthaza abantu babelane ngesondo. Naw ngoku abantu bayakwazi uzithatha kakhulu ngendlela elula kakhulu. Lento bayenzayo kuba ke abanye abantu bayokunqena ukuyosithatha ekliniki nangona umuntu eziqonda ukuthi ziluncedo kusebenziseni but ke xa sisekufitshane kukhona kulula. Yakhuthaza kakhulu tata sithi abantu mabazithathe i-condom because ayikho enye indlela esinothi ngayo simlwe ngayo isifo sebhubhane HIV. Asikwazi into bangaba sithi abantu abatsha maba-abstain because abakwazi uyisebenzisa loo ndlela leyo. Now i-condom ke ngoku yona ndlela sikwazi into bangaba simkhuthaza umuntu ayisebenzise ukwenza into bangaba singachaphazeleki sonke kwesi sigulo se-HIV. Ndifundile ukuba umsebenzi owenziwa ngu-TAC no-MSF ubalulekile kakhulu owokudistributa ii-condoms kwiilokishi zethu. Ebekungangcono ukuba abantu abazifumanayo bathi bazisebenzise rhoqo besabelana ngesondo. Namhlanje sihleli no-Dr. Virginia D. Azevedo ongumphathi wezempilo eKhayelitsha. Doctor, tell us what results have we seen from stepping up condom distribution in Khayelitsha? Since we've started distributing more condoms in Khayelitsha, the number of sexually transmitted infections has decreased quite dramatically. In fact, in 5 years, it went from almost 30,000 STIs that were being treated in Khayelitsha to less than 13,000. That's more than a 50% drop. And we are convinced that's solely because the men in Khayelitsha are really using the condoms. We are distributing at the moment 1 million condoms on average a month. So at the end of the year, it's 12 million condoms that have been distributed in Khayelitsha. And despite all the jokes about condoms and how men, and particularly African men, does not like to use condoms, we believe that has changed. And the proof is that the STIs are decreasing. You must understand that sexually transmitted diseases, of course AIDS and HIV is a sexually transmitted disease, but
you don't diagnose it immediately. It takes a very long time for you to make the diagnosis. So we're currently diagnosing people that acquired HIV infection a number of years ago. But the other sexually transmitted diseases, especially if we're talking gonorrhea and chlamydia, it develops a painful urethral discharge with burning when you pass urine. So they come for treatment. So that's an excellent monitor of how much unprotected sexual intercourse is taking place. And the fact that it has dropped to that extent gives us great hope that men are using the condoms and they are, and hence the reduction in sexually transmitted infections. Doctor, how has this condom distribution campaign targeted men? Initially, we were distributing condoms in our facilities, but the clinics are often called as female clinics and baby clinics, so the men did not come to our clinics. So we contacted the Treatment Action Campaign and let them know the problem we had, and they offered to engage in condom distribution outside of the clinics. They are coming on a weekly basis. They're hiring a couple of taxis, and they picking up a large amount of condoms, and they're distributing from Shabin to Shabin. They're going to sports centers, they're going to taxi ranks, they're going to train stations. They're distributing everywhere where the men are gathering. They are distributing these condoms. And it's been incredible because we didn't think it was possible to distribute 1 million condoms a month, but we have been proven wrong.